హాయ్ హలో అందరికీ నమస్కారం. నేను మీ సుధాగంటి. వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇవాళ న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి చాలా విషయాలు మాట్లాడదాం అని చెప్పేసి నేను రెడీగా ఉన్నాను. బికాస్ దీస్ డేస్ జంక్కి ఎక్కువ అలవాటు పడిపోతున్నాం. అండ్ వీఆర్ జస్ట్ ఫర్గెటింగ్ ద న్యూట్రిషన్ అండ్ ఆల్సో అలాంటి మంచి మంచి ఫుడ్స్ తీసుకోవడం అనేదే మర్చిపోతున్నాం. అండ్ ఇఫ్ వీ సీ పిజ్జా వెళ్ళి తినేస్తున్నాం. బట్ ఇఫ్ వీ సీ సంథింగ్ లైక్ రోటి పచ్చడి వీఆర్ లైక్ నో, నాకొద్దు అన్నట్టు. బట్ న్యూట్రిషన్ అనేది మన లైఫ్లో ఎంత కీ రోల్ ప్లే చేస్తుందో ఇవాళ ఆ విషయాలు నేనైతే షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. విత్ ఆ స్పెషల్ గెస్ట్ టుడే వీ హ్యావ్ డాక్టర్ అంజలి గారు, స్టార్లైట్ న్యూట్రిషన్ స్పెషలిస్ట్. అండ్ ఆవిడని అడిగి మరిన్ని విషయాలు అయితే తెలుసుకుందాం. హాయ్ మ్యామ్. హలో. హలో సుధా గారు, ఎలా ఉన్నారు? ఐఎమ్ ఫైన్ అండ్ ఐ హోప్ ద సేమ్ విత్ యూ. ఎస్. సో ఫస్ట్లీ న్యూట్రిషన్ అనేది ఓవరాల్ హెల్త్కి ఎంత బెనిఫిట్ అంటారు, ఎలా ఉపయోగపడుతుంది? సో ఇట్స్ యాజ్ సింపుల్ యాజ్ వాట్ వీ ఆల్ హియర్ కదా, యూ ఆర్ వాట్ యూ ఈట్. సో మీరు ఏం ఫుడ్ తింటున్నారో ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ యువర్ బాడీ ఈస్ గ్రోయింగ్. సో బాడీలో చాలా సెల్స్ ఉన్నాయి. ఆల్ దోస్ సెల్స్ హ్యావ్ టు కీప్ ప్రిపేరింగ్ దెమ్ సెల్స్, కీప్ గ్రోయింగ్. సో ఆ గ్రోత్ ఎలా వస్తుంది? ఓన్లీ వెన్ యూ గివ్ యువర్ సెల్ఫ్ సమ్ ఫ్యూయల్ కదా. సో జస్ట్ లైక్ అ కార్ ఆర్ అ స్కూటర్ నీడ్స్ పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్, అలాగే ద బాడీ ఆల్సో రిక్వైర్స్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇప్పుడు పెట్రోల్ కార్లో మీరు డీజిల్ వేస్తే ఇట్ డజంట్ రన్. సో ఇన్ ద సిమిలర్ వే కరెక్ట్ న్యూట్రియంట్స్ షుడ్ గో. సో జస్ట్ లైక్ కార్ అండ్ స్కూటర్లో యూ నీడ్ టు పుట్ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యూయల్, ఇన్ ద సేమ్ వే ఈవెన్ ఇన్ ద బాడీ ద రైట్ కైండ్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ నీడ్స్ టు గో ఇన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ యువర్ బాడీ టు గ్రో వెల్. ఓకే. సో న్యూట్రిషన్కి సంబంధించి మీరు ఎన్కౌంటర్ అయిన కామన్ మిత్స్ కానీ, కామన్ మిస్కన్సెప్షన్స్ కానీ ఏమైనా ఉన్నాయా? లైక్ చాలామంది క్లయింట్స్ కానీ, పేషెంట్స్ కానీ వస్తూ ఉంటారు. చాలా మిస్కన్సెప్షన్స్ ఉంటాయి, చాలా మిత్స్ ఉంటాయి. అది మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు? Yes, there are very common myths చూడాలి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ ఐ స్కిప్ అ మీల్ ఐ విల్ లూజ్ వెయిట్. అందరూ అలా అనుకుంటారు, తినకుండా ఉంటే నా వెయిట్ లాస్ అయిపోతుంది అని, విచ్ ఇస్ రాంగ్. నౌ సైన్స్ ఇస్ క్లియర్లీ షోన్ యువర్ మెటబాలిజం హ్యాస్ టు బీ గుడ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లూజ్ వెయిట్. సో మెటబాలిజం ఎలా అది పికప్ అవుతుంది, ఎలా అది మెయింటైన్ అవుతుంది అంటే బై ఈటింగ్ 3 స్మాల్ మీల్స్ ఆర్ 4 స్మాల్ మీల్స్ డ్యూరింగ్ ద డే. సమ్ ఆఫ్ అస్ ఈవెన్ 2 మీల్స్ పర్ డే కూడా సరిపోతుంది. బట్ ఎవ్రీ బాడీ ఈజ్ డిఫరెంట్. సో ఒకరికి సూట్ అయిన డయట్ ఇంకొకరికి సూట్ అవుతుందో లేదో దర్ ఇస్ నో గ్యారంటీ. ఎవ్రీబడీస్ బాడీ ఈజ్ మేడ్ డిఫరెంట్లీ. So that's why these common myths when they come with, like some of them will say, అయ్యో మీరు రైస్ ఇస్తున్నారా, రైస్ తింటే వెయిట్ పుట్ ఆన్ అవుతారు కదా అని అడుగుతుంటారు. బట్ ఇఫ్ యూ పోర్షన్ సైజ్ ద కార్బోహైడ్రేట్, పోర్షన్ సైజ్ ద కార్బ్స్, definitely you can include them in your diet and it still will show you your health goal. You will reach your health goal in spite of that. And some other things are ghee తినకూడదు, ఘీ తింటే మళ్ళీ లావ్ అవుతాము. But now Ayurveda and so many other forms of medicine are now telling you that at least 1 or 2 teaspoons of ghee in a day will not really harm you. In fact, it will help you because skin cells ki, hair cells ki చాలా important. ఇప్పుడు మీరు I'm sure you know that anybody who's trying to lose weight, they usually complain about hair fall. Weight loss అవుతున్నప్పుడు ఎక్కువ hair fall అవుతుంది అని అంటారు. That is because they completely cut off on all the fat. So you should not be doing that. Good fat and bad fat and untundi. So if you're trying to lose weight, the amount of good fat that you eat is very important. And essential fatty acids anedi only from the nutrition vastai. It's not been made in our body. So for all these reasons, you should not cut off any food group. Anni food groups tinni balanced ga you can maintain your weight or any health goal that you have set for yourself. Let it be diabetes management or cholesterol management, edana sare. All the food groups when taken in balance, it will not harm you in any way. So for some chronic diseases like diabetes కానివ్వండి, కిడ్నీ డిసీజెస్ కానివ్వండి, హార్ట్ డిసీజెస్ కానివ్వండి, ఇలా కొంతమంది డాక్టర్స్ ఏం చెప్తారంటే ఈ డైట్ తీసుకోండి, లేకపోతే ఈ న్యూట్రిషనిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళండి, వాళ్ళు డైట్ చెప్తారు అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉంటారు. అసలు న్యూట్రిషన్ అనేది ఈ డైట్స్ అన్నీ ఆ క్రానిక్ డిసీజెస్ మీద పనిచేస్తాయంటారా? లైక్ హౌ డస్ దే హెల్ప్? అవును, వెన్ యూ టేక్ డయాబెటీస్ స్పెసిఫిక్లీ చూస్తే వాట్ nutrition can do for you is, see, most of these diabetes medications are lifelong because there is something that needs to be corrected in your body. Either your body is not producing enough insulin or produce avutundi gani cell sensitive ga levu. So insulin insensitivity create avutundi. So what nutrition does is when you start adding the foods that will make the cells more sensitive to insulin, the dosage of the medication can be brought down. Okay. Yeah. So in any chronic illness, we support the medical therapy.
Okay, so certain medications you can bring down the dosage of the medication, certain medications you can eliminate also if you're eating right. Okay, but that doesn't mean that you can only do nutrition medicines avsaram ledu anedi. It all depends on how serious your disease is, at what stage you are. So at certain stage the doctor himself will tell you lifestyle modifications chalu, you don't need to start on medication అని చెప్తారు. కొంతమందికి when there is, especially with cholesterol, if you have a strong genetic history, mother and father have heart diseases, or a few people in your family, they all have suffered with a heart problem, then you know that you are susceptible to it. So the doctor will ask you to go on a preventive dose of medication. So at that stage, a lifestyle modification and a small dosage of medication can help you to control your cholesterol. యూజువల్గా levels. వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ యూ ఆస్ దెమ్ టు టేక్? ఇలాంటి సివియర్ మెడికేషన్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ఫుడ్స్ మీరు సజెస్ట్ చేస్తారు? So for each disease, it is different. And see, for diabetes, we have to control the quantity of the carbohydrate that is going, the type of carbohydrate that is going in. So complex carbohydrates, like for example, if you're used to eating regular white rice, shift to brown rice, or shift to any of the సిరిధాన్యాలు ఇప్పుడు చాలా వచ్చాయి, రాగి, జువార్, బాజ్రా అలాంటిది. And out of 7 days, what we do is each day we give them something different. So rice assal tinakunda, you can't stay. I mean, after being in South India for so long, you're craving for rice, and just because you're a diabetic now, I have to stop eating rice. And చాలా మందికి ఒక బ్లాక్ లాగా అవుతుంది అనమాట. No, I can't survive without eating rice. So what I usually suggest is 7 days లో ఒక 2 or 3 days rice తీసుకొని మిగతా రోజులు substitute it with either a millet or maybe ఎర్రగోధుమ రవ్వ or brown rice అలా తీసుకోండి అని చెప్తాను. So for diabetes, it is specific like that. For any heart related issues, we always look into what is the kind of oil that they're using at home. Okay. ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్స్కి వెళ్తే ఎంత చాయిస్ ఉంది. కోల్డ్ ప్రెస్ అంటారు, రిఫైన్డ్ అంటారు, న్యాచురల్ అంటారు, కొలెస్ట్రాల్ ఫ్రీ అంటారు. So we help them choose. So for the issue that they're facing and the kind of food that they're used to eating, డీప్ ఫ్రై చేస్తే ఏ ఆయిల్ యూస్ చేయాలి, హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇన్ ద వీక్ కెన్ దే ఈట్ డీప్ ఫ్రైడ్ ఫుడ్, ఎక్కువ ఈ వాట్ యూ కాల్ ఎస్ కర్రీస్ కదా, ఉల్లిపాయలు టొమాటో వేసిన గ్రేవీ కర్రీస్ చేస్తారు కదా, ఫర్ దోస్ కైండ్ ఆఫ్ గ్రేవీస్ విచ్ ఆయిల్ షుడ్ యూ బీ యూజింగ్? జస్ట్ లైట్ సాటే చేయడానికి ఏ ఆయిల్ యూస్ చేయాలి? ఇఫ్ దే ఆర్ సంబడి హూ లవ్స్ ఈటింగ్ సాలడ్స్, డెఫినెట్లీ వీ సజెస్ట్ వాట్ ఆర్ ద ఆయిల్స్ యూ కెన్ యూస్ as your dressing. So depending on what is the kind of food they're eating, we decide and help them understand which oil will be beneficial for them. Once we take care of that, then we see what are the other sources of fat that are coming that could be causing the buildup of cholesterol in their body. Maybe ఎక్కువ desserts తింటున్నారు, or ghee based items కొంచెం ఎక్కువ తింటున్నారు. So we just look into all that and start to portion control everything. Okay. And tell them in a week మీరు ఎన్నిసార్లు ఇది తీసుకోవచ్చు. The other times you have to stick to some alternative. So if you're a person who has a lot of sweet craving and you can't stop eating sweet and you've been diagnosed with diabetes and a heart issue, so then we give them options. Chimili antam kada, sesame and jaggery mix cheskoni aa laddulu. So we tell them make them small and have 2 laddus at a time. Okay. Dark chocolate 50% and above, chinna square teeskondi ala konni we give them alternatives just to make them feel that life is not over. There is still hope. Yeah, totally. So వాళ్ళకి ఆ స్వీట్ తిన్నప్పుడు, ఆ జాగరీతో చేసిన స్వీట్ తిన్నప్పుడు ఆ క్రేవింగ్స్ అన్ని మర్చిపోతారు. And ఇప్పుడు తాటి బెల్లం వచ్చింది కదా, so many of them are aware of using that. So tea, coffee తాగుతున్నప్పుడు I'm not able to drink it without sugar అని అంటారు చాలా మంది. So then we give them the option of using తాటి బెల్లం, but we tell them how much they can use. తాటి బెల్లం మంచిదేని, అది కూడా ఎక్కువ తీసుకుంటే it's finally going to convert to sugar in your body. So what is your like, have you come across the stevia leaf? So అది షుగర్ కి సబ్స్టిట్యూట్ గా వాడడం జరుగుతుంది ఈ రోజుల్లో. సో దాని మీద మీరు ఏం చెప్తారు? Definitely it's something that's good to be used. It's a natural form of sugar, so it can definitely be used as a substitute. So far there are no studies connecting it with cancer or anything. So far I think it's a safe product to be used. సో కొన్ని కీ న్యూట్రియంట్స్ ఉంటాయి కదా మేడం, లైక్ అవి కొంతమంది ఆఫెన్గా అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తూ ఉంటారు. కొంతమంది క్లయింట్స్ కానివ్వండి, సెలబ్రిటీస్ కానివ్వండి, పేషెంట్స్ కానివ్వండి, లైక్ ఇదే ఎందుకు తినాలి, వై డోంట్ యూ సే సంథింగ్ ఎల్స్ అని చెప్పేసి వాళ్ళ మిస్కన్సెప్షన్స్తో కొంతమంది డాక్టర్స్ని కూడా ఇబ్బంది పెట్టడం కూడా జరుగుతుంది. సో హ్యావ్ యూ కమ్ అక్రాస్ సచ్ థింగ్స్? సో మరి వాళ్ళ లాంటి పేషెంట్స్ని, క్లయింట్స్ని మీరు ఎలా డీల్ చేస్తారు? What I find most of them overlooking is micronutrients.
అందరికీ మ్యాక్రోన్యూట్రియన్స్ మీద చాలా ఫోకస్ ఉంది. ఎంత కార్బ్, ఎంత ప్రోటీన్, ఎంత ఫ్యాట్. బట్ వెరీ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ పే అటెన్షన్ టు వాట్ ఆర్ మై వైటమిన్ డి లెవెల్స్, వాట్ ఈస్ మై వైటమిన్ B12 లెవెల్, హౌ మచ్ మెగ్నీషియం డూ ఐ నీడ్, హౌ మచ్ మ్యాంగనీస్ డూ ఐ నీడ్. చాలా మందికి స్లీప్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి కదా ఇప్పుడు. సో యూ హ్యావ్ టు లింక్ ఇట్ బ్యాక్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ small micronutrients that are required to make sure that our sleep pattern is also good. So our metabolism కరెక్ట్గా జరగాలి అని అంటే మ్యాంగనీస్, మెగ్నీషియం ఇలాంటి చిన్న చిన్న మైక్రోన్యూట్రియంట్స్ అవసరం ఉన్నాయి. సో a lot of them overlook the micronutrients. And so there are certain fruits that can help you. ఇప్పుడు what I am finding is a lot of them have started to forget about fruits. బికాజ్ స్కేర్ వస్తుంది కదా, ఫ్రూట్స్లో పెస్టిసైడ్స్ యూస్ చేస్తున్నారు, ఇట్స్ హార్మ్ఫుల్ టు ఈట్ దీస్ ఫ్రూట్స్, మీరు ఓన్గా గ్రో చేస్తేనే మీరు తినడానికి అవుతుంది. హౌ మెనీ ఆఫ్ అస్ ఆర్ ఏబుల్ టు యాక్చువల్లీ గ్రో ఫ్రూట్స్ ఇన్ అవర్ హౌస్ చెప్పండి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఫియర్, అ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ టు రెడ్యూస్. యూ వోంట్ బిలీవ్, మ్యాంగో సీజన్లో కూడా దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ నాట్ ఈటింగ్ because they're scared of that the pesticides that are used, or they're using certain chemicals, adi torga pandinchadaniki chemicals use chestunaru. So many of them have given up their favorite fruits, and that is where a lot of your micronutrients come from. So we have to sometimes break that fear, break that block that they have, and tell them which are the fruits that they can eat. Seasonal ga, local ga em dorukutunnai, stick to those, and how much quantity to eat in a day. So slowly and steadily we get to them. Okay. So there are some of them who are very stubborn, so koncham time padtundi, and we give them that time. So first week or second week lo we adjust and we tell them, okay, since you're not getting the micronutrients from fresh fruit, dry fruit teeskondi అని అంటాం. From the third week on, we introduce one or two of the fresh fruits and say, why don't you try in some form, maybe oka smoothie gani, or they just mix it up with curd and they have it అలాగా. సో ఇప్పుడున్న ఫాస్ట్ గ్రోయింగ్ వరల్డ్లో ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అండ్ జంక్ ఫుడ్కి మనం చాలా అలవాటు పడిపోతున్నాం. సో దానివల్ల ఎలాంటి హెల్త్ ఇష్యూస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి, అండ్ మనం ప్రాపర్ కరెక్ట్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ దాని నుంచి తప్పించుకుని ఎలా తీసుకోవచ్చు అంటారు? సో if you look at it, there are two ways, Sudha garu. One is processed food is here to stay, and it is because ma andarki ippudu convenience kavali. Wherein before there was a joint family, ippudu nuclear families vachesai. So in one household there are only two elders and two children. Both the elders are working. You definitely need some convenience foods if you want to go through your entire day. So our convenience foods radam, ee processed foods, shelf meeda ekkuva, we are able to see a lot of them right now. So we can't completely let go of it. For example, idli dosa batter teeskondi, intlone prepare chesevallam. But now there's a convenience. I can pick it up from the store. I don't have to make it. I've forgotten to pappu naan petadam marchipayanu, rice naan petadam marchipayanu ante so easy for me to just go and pick up. So there are some of them where they use very less preservatives because it is it's not. So some of them are made freshly. For example, idli dosa batter anindi, there's a lot of consumption every day. So it's like the constant production untundi. So they need very less amount of preservatives in it because it's తీసుకుంటారు, within 2 days it's done in your house also. So they need very less preservatives. So ఈ processed food choose చేసినప్పుడు always read the nutrition labels. So even a simple ketchup bottle, నేను ఎప్పుడు చెప్తాను clientsకి, always look at the back. ఈ ketchup bottle లో what are all the things that are being included? How much tomato, how much preservative, how much vinegar, what are all the ingredients that are going into this? Because we give it so much to our children, we don't even think twice. So we have to know what are the kind of chemicals that are going into all these processed foods. So a lot of them, you see, they come back and they tell you, in family lo evarki BP, blood pressure emi ledandi, నాకు ఎలా BP వచ్చిందో నాకు తెలియదు అని అంటారు. But when you look at the pattern of food that they're eating, you will find that they're eating so much processed food. So breakfast lo, they might be, instead of having regular idli or dosa, they must be having a lot of muesli or bread and mayonnaise alantivanni, which is all store bought, nothing freshly prepared. So and like that during the day also, snacks kuda alantide all processed food I choose chestunaru. So all these foods have sodium based preservatives. So adi body lopaliki vasinappudu the amount of sodium that you're consuming per day plus meer tine normal meals lo kuda salt untundi. So all of that put together over a long run, there's a lot of sodium that is being consumed. So obviously it is going to lead to an imbalance in your body between sodium and potassium, and blood pressure effect avadam chances unnai. So these are the small few things you need to keep in mind.
First things first, read the nutrition label. Second, whatever can be prepared at home, make it at home. Whatever you feel you just can't do, and I need a convenience food, only minimize to that much. All the rest of it, see if you can make it at home.